grande probando suerte en el comercio, o tal vez simplemente no tengamos el tiempo o el dinero para aprender cómo beneficiarnos del comercio. Ok, ¿qué pasaría si te dijera que tú podrías beneficiarte del comercio sin hacer ningún comercio tú mismo? Puedes hacer exactamente los mismos negocios exactamente al mismo tiempo que los traders profesionales, y si este sistema fuera realmente conectar y funcionar, configurar y olvidarse, y tú pudieras simplemente sentarte y ver cómo aumentan tus ganancias hora tras hora, día tras día y mes tras mes. Y finalmente, ¿qué pasaría si pudieras beneficiarte aún más simplemente compartiendo este increíble sistema con otros? Bueno, estás exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto. Esta es la oportunidad pasiva que estabas esperando. Contacta a la persona que compartió este video contigo y ten todas las respuestas a tus preguntas ahora. ¿Eres un comerciante profesional de criptomonedas? No. Tenemos un proceso simple donde se hacen los mismos trades de criptomonedas de los profesionales, pero en tu propia cuenta de forma automática. Cuando ellos hacen una compra o venta, se hace en la tuya al mismo tiempo. Y si eres un comerciante profesional, comunícate con nosotros también, porque tenemos seguidores que desean seguir tus trades. Así es como funciona nuestro sistema. Nuestros suscriptores ingresan a su cartera del exchange y proporcionan la API Key que permite que el sistema realice las operaciones de compra y venta automáticas, mientras que mantienen el 100% de posesión de sus criptomonedas. Cuando un trader profesional hace un intercambio, los seguidores hacen exactamente la misma operación automáticamente. ¿Qué pasa con los programas de promesa de pago en los que te ofrecen ganancias diarias garantizadas? Bueno, siempre caen, se estrellan, dejando a la gente normal y corriente sin nada. ¿Cuántas veces quieres pasar por eso? Existe una mejor manera, más inteligente y fuerte de hacer las cosas. ¿Por qué le vas a dar el control de tus criptomonedas a nadie cuando puedes tener las ventajas de un trader profesional trabajando para ti? Las criptomonedas son reales, se pueden gastar y son globales. Es una forma disponible de ir más allá de solamente intercambiar tu tiempo por dinero. El mundo de las criptomonedas se encuentra en estado de adopción masiva global que está cambiando los titulares de las noticias, y hay que aprovecharlo. Te damos la bienvenida a nuestro sistema simple y efectivo. Estás exactamente en el lugar y momento correcto. No dejes pasar esta oportunidad, especialmente cuando es fácil. Cuando haces una diferencia en tu mundo, puedes marcar diferencia en el mundo. Con espíritu de comunidad se comparte parte de las ganancias de la empresa a misiones de amor que ayudan a personas necesitadas del mundo con problemas de salud, desnutrición, problemas de salud mental y desastres naturales. Queremos que estés tan contento con nuestro servicio que le cuentes a otras personas. Así que tenemos el programa de afiliados, que es gratificante. Realiza automáticamente las mismas operaciones de un profesional trader y opcionalmente haces referencias de recompensas de afiliados, y ayúdanos a ayudar a los necesitados. Inicia en COPYPROTraders ahora. Bueno, familia, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Te saludamos desde la ciudad de Miami, este servidor Tony Paz, y por aquí, por este lado, mi bella dama, Elena Fraga. Estamos por aquí en vivo y a todo color, y hoy, como saben, es un día especial porque tenemos un súper invitado, nada más y nada menos que el top trader de COPYPROTraders, Carlo Cruz, que está por acá y nos va a deleitar con un montón de información que todos estamos locos por escuchar. Pero antes que todo, vamos a decirte cuál es la secuencia, Elena. Vamos a presentarlo, tú lo vas a presentar, vamos a hacer la traducción simultánea, inglés-español, y vamos a hacerle un grupo de preguntas, y también ustedes pueden, por acá por el chat, ustedes pueden hacer sus preguntas, y las buenas preguntas las vamos a transmitir acá y las vamos a poner para eso. Pero antes que todo, vamos a poner por aquí a Elena, vamos a subir a Carlos. Aquí está Mr. Carlo Cruz, live and alive. Mr. Carlos, how are you, Carlos? I was telling that we're going to do simultaneous translation, English and Spanish. Elena is going to intro you and then ask you a couple of questions. Then I'm going to do the same at the end, and we're going to select some good questions from the people to be asked to you. So, le dije lo mismo que le dije a ustedes, pero ahora le paso la batuta a Elena.
Elena, go ahead. Okay. No, Mike, Elena. Excelente, excelente. Ok, perdón. Excelente, excelente. Bien contenta de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos una entrevista de calidad. Tenemos al tope de los traders de CopyProTrader. Como saben, CopyPro es un sistema que copia automático a un trader profesional de muchísimos años de experiencia y lo copia automático en tu propia cartera. Entonces, bueno, nosotros estamos siguiendo a Carlo desde hace un tiempo, nos encanta, tiene unos resultados espectaculares y bueno, se los vamos a presentar aquí. Así que, bueno, Carlo, para el que no lo conozca, él tiene nombre hispano, pero él no es hispano. Vive en Dallas, en Texas, aunque el nombre es Carlo Cruz. Carlo, but your name is actually, sounds like a Spanish name, but you are actually from Philippines, your ancestry, right? From Right. Philippines and you live in Texas, correct? Correct. Yeah. Ok, porque yo siempre digo eso, pero por si acaso. Si él es de, por eso la entrevista es en inglés, porque obviamente él habla inglés, vive aquí en Estados Unidos. Y Carlos, como les dije, el top de los traders, que todos son espectaculares, y lleva ya meses que está en el número 1 de resultados. Y para el que no lo sepa, todos los traders en CopyPro los evalúan constantemente, incluso antes, durante su estadía en CopyPro también, para darnos a todos la mayor calidad de trading en las operaciones. So, Carlo, tell everybody a little bit about you. How did you bump into the cryptocurrency arena, and how was that journey to come here to CopyProTraders? Yeah. Well, actually, just like everyone else, I've heard about Bitcoin at an early stage. I believe 2013, 2014 is when I first heard about crypto. And just like most people, I said, digital coin, you can't even see it. Sounds like a scam. So I ignored it. But it wasn't until late 2016 when it started capturing my attention, and I dove deeper into it. And I started learning more about how currencies actually work and what currency really is. We're all meant to believe that, the dollar and all that stuff is the actual currency, but what actually makes money, right? I'm not going to dive too deep into that, but when I finally learned that, then I started realizing Bitcoin is actually a much better currency than fiat. Fiat meaning, the euros, the pesos, the dollars. And in 2017, I started investing in Bitcoin and everything. And just like everyone else, I got scammed a few times and everything. I actually started paying for education for my crypto currency knowledge and trading and everything. And I started my journey middle 2017, started trading. Obviously, I've made a lot of mistakes, but at around 2018, that's when I started getting a hang of it. Started learning not to trade with emotions. Very important, because anyone that trades with emotions are going to get wrecked. That's my experience, and I've seen a lot of other people that I've taught do the same thing, after 2018, 2019 came, I started getting better, started learning more strategies. I actually don't stick with one strategy. I adapt with the market. 2019 came, and then I believe it was 2020, January of 2020, I was contacted by my good friend, Kenneth Francis, and he connected me with Antoine, and we had an interview, and that was my starting journey with CopyProTraders. Right now, we are trading US dollar, USDT, but there are better things ahead. And they're working really hard. The developers, they're working really hard to fix all the bugs. And once that's done, they're going to start adding and implementing more pairs. Just a little bit more about myself when it comes to actual trading outside of CopyPro. I actually specialize on BTC alt pairs.
So, Carlos, hold yeah. on 1 second, because for Elena to translate all that, you're gonna burn her brain Oh, in the sorry. in the next 5 seconds. So you have to keep it short, so Keep it short, guys. she can do Short translation sentences so that I can translate. But it's simultaneously. okay. But she People can forgive me. do it. She knows how to do it. So go ahead. Ustedes me disculpan si yo se me pasan algunas Thank you, cosas Carlos. porque nos dijo muchísima información. Le pregunté obviamente que cómo fue su comienzo en la industria de las criptomonedas. Entonces él dice que empezó con las criptomonedas básicamente como la mayoría de la gente. Fue alrededor del año 2013 y dice que la gente le empezó a hablar de criptomonedas y que él decía criptomonedas, ja, risa, eso es un scam, eso es un fraude. Empezó en esa época como que criticar, pero más adelante, cuando él veía que seguía haciendo algo que la gente le hablaba y empezó como que a investigar. Entonces, bueno, se educó un poco más de lo que de verdad significa para qué se hace el dinero, ¿verdad? No vamos a hablar hoy aquí de lo que es la historia del dinero, eso es tema para otra conversación, pero cuando él se dio cuenta que de verdad el Bitcoin es mejor que el fiat, que la moneda tradicional, cuando se dio de cuenta de verdad de cómo funcionaban las criptomonedas, ahí fue que él empezó a meterse de lleno. Entonces dice que al principio cometía muchos errores cuando empezó a comprar y a vender criptomonedas, a hacer comercio. Se dio cuenta de que él hacía muchos errores, que metía mucho lo que es el sentimiento, ¿verdad? El impulso, eso, el miedo, diría mucha gente, ¿no? Y entonces cometió muchos errores al principio. Entonces se empezó a educar más, coger cursos, aprender formalmente lo que es el trading de criptomonedas. Así fue desarrollándose la parte de lo que es el trading. Y ya entonces más adelante lo contactó, cuando ya estaba haciéndolo pues muchísimo mejor, como dice él, entonces fue contactado por un señor que lo introdujo a Antoine. Antoine lo evaluó y entonces le propuso que probara hacer el trading con COPYPRO y así fue que él empezó aquí en COPYPROTraders. Y él dice que el par que a él más le gusta es con Bitcoin, por cuanto Bitcoin es lo que obviamente lo que más le gusta. Aquí se hace el trading con USDT, que es el Tether, como ustedes saben, pero él dice que ya próximamente COPYPRO también van a añadir los pares de Bitcoin y todas las cosas que le están añadiendo ahora, haciendo los arreglos para llevar esto pues a otro nivel. Él está bien contento con eso. Y bueno, así fue que él empezó aquí en COPYPROTraders. Tony, algo que se me haya pasado en la traducción. Él dice que él está trabajando también con muchas ideas que van a beneficiar mucho a los desarrolladores de COPYPRO y están absorbiendo, o sea, están para enero, en otras palabras. No vamos a adelantar nada porque eso no lo queremos hacer, pero a partir de enero van a haber muchas sorpresas y vamos a tener un montón de noticias muy elegantes y muy importantes. Básicamente eso. Excelente. Which brings me to another question, because you talk about how you put emotion and you make mistakes, right? And in the past, like that's what people usually do at the beginning in this wonderful industry. But talk to me about how do you see the trend in the market, like now, short term, medium term, long term. Talk about the market. Le estoy preguntando que nos hable un poquito acerca del mercado. ¿Qué piensa él ahora? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿Qué es lo que él ve en el mercado? Yeah, so short term, obviously my short term analysis changed in the past few days with that big dump that we saw. Short term analysis, what I saw in the past few days, this wasn't a natural sell-off. It is not. It was whales dumping. It was dumping to flush out the derivatives traders, leverage traders, and the weak hands. And I was looking into the on-chain data, and the past week or so, we've been having lower highs and lower lows. That's lower highs, lower lows. It just keeps going down. But I actually have some notes written down here. What I found in on-chain data is all of the people that's selling in the last 7 days, 77% of those sellers
were the ones that bought above $60,000, and they're panic selling right now. Meaning, a bunch of these sellers are actually the new ones that are coming in the space, and they're selling for a loss. And guess what? Yeah. Oh, go ahead. No, it's okay. Tenemos un montón de información buena aquí que vamos a cortarla. You're giving a lot of good advice and info that we want to reproduce exactly how it is. We don't want to miss anything. Okay. So that's why I told you, hold it. So Elena can do translation. No, it's okay. Not a problem. Not a problem. Thank you, Carlos. Él está diciendo que a corto plazo, como ha estado el mercado ahora, ha estado cambiando esta semana. Esta semana fue una semana, como ustedes vieron, súper volátil y no fue la típica venta natural de lo que es las criptomonedas. Esta semana hubo mucha manipulación de lo que llamamos los whales, los ballenas que tienen, las ballenas, las personas que tienen mucha cantidad de criptomoneda, de Bitcoin, por ejemplo. Y entonces eso lo hicieron como manipulación, lo que parece ser manipulación para sacar del mercado toda esa gente que está con las manos flojas. Esas personas que, típico, ¿no? La gente que pide prestado para meterse a última hora en el mercado porque no quieren perdérsela, ese tipo de personas así que no es una convicción fuerte. Y prueba de eso es que esta semana, si tú analizas lo que llaman el on-chain, que es en cadena, si lo analizas te das cuenta del 70%, y eso lo hablamos en estos días en las transmisiones, 70 y pico % de las personas que vendieron ahora, en esta bajada que hubo hace 2 días atrás, 70 y pico % fueron personas que compraron el Bitcoin a más de $60,000. ¿Qué significa eso? Compraron ya cuando estaba arriba, ¿verdad? Y vendieron a pérdida. O sea, que es algo totalmente, pues, loco. Y eso es lo que él estaba contando. Tony, algo que se me pasó de eso. No, y también repitió la parte de no hacer esta industria de trades, o sea, esta inversión en criptoactivos con la compasión, o sea, hacerla con paciencia. En vez de hacerla con pasión y con desesperación, pensar en esta industria con paciencia, como decimos todos los días y repetimos todos los días. Paciencia, porque el mercado tiende a hacer correcciones, aunque, como ahora está diciendo Carlos, él piensa que esta vez no fue natural, fue más o menos, más bien impulsado por mucho de eso que tú estás hablando, Elena, gente que compraron recientemente y que perdieron la paciencia, sabrá Dios, y entonces vendieron por otras razones. O sea que no es normal y eso se debe ajustar y seguir para adelante de la forma correcta. Sí. Básicamente eso. Bueno, in this market is super interesting, right? It's like human beings come with the FOMO, the fear of missing out, right? Last minute when everything is super high, that's when they bought, and then they panic because it comes down. They feel they're gonna lose all their money, so they sell at a loss. And the big whales buy more and accumulate more too. Right. Yeah. So can you make money? And we know the answer, but we want people to know. You can make money in trading only when it goes up, or you can make money in every market, up, down, or flat. Yeah. So this is where my low percent strategy come in play. When you're not aiming for those big gains, nothing ever goes straight up, nothing ever goes straight down. If you look at the shorter time frame, it's up and down, and there's a lot of opportunities for 2 to 3%. So it doesn't matter if the market's going down, you can find those 3% gains in there. Le estaba preguntando que si se puede hacer dinero. Sabemos la respuesta, pero igual nos gusta preguntarla, ¿no? Que si se hace dinero solamente cuando el mercado sube, o también se hace cuando el mercado baja, cuando él está lateral, en cualquier tendencia del mercado. Y él dice que justamente esa es su estrategia, hacer dinero, ¿verdad? Ganancias pequeñas, pero constantes. Porque el mercado siempre está, los precios suben y bajan,
nunca suben de un solo sopetón siempre y después bajan de un solo sopetón siempre, sino que siempre está pues teniendo esas pequeñas fluctuaciones, y ahí es donde él aprovecha de darnos esas ganancias del 2-3%, pequeñas micro ganancias, pero constantes. No importa que el mercado esté arriba o abajo, siempre hay oportunidad. So you do trades basically every single day. And we have seen that, no? Every day. Tony, I know that you want to ask the next questions, no? Yeah. Can I Yeah, can go ahead, Carlos. something? On the first question, I didn't really answer the long-term analysis. Right. So that was my short term with the what happened the past few days. My long-term analysis, what's happening right now is all those new people selling, it's being put back to the strong hands, the ones that have been in the space for a long time. They're the ones buying right now. And we've seen a really, really nice strong bounce from 41K to right now we're back at 49. 49,600. Yeah. So what we also have to look at is back in 2017, we saw 3 dips of about 33%, right? This is actually just the third one that we saw in this bull market. If you think about it. Yep. Mm-hmm. Él está diciendo que eso de que pasó esta semana, que la gente, las personas que compraron más recientemente a precios altos y vendieron a pánico y se fueron, esos Bitcoin pasaron obviamente a personas que tienen las manos más fuertes, que tienen más convicción obviamente en la industria de las criptomonedas, y son las personas o los wallets que llevan de más tiempo. Entonces, normalmente, ¿no? La mayoría. Entonces él dice que, bueno, obviamente que eso es bueno, y ustedes vieron ahora que el mercado volvió a subir. La semana pasada, hace unos días atrás, había bajado hasta 41,000 más o menos por Bitcoin. El Bitcoin ahora está en casi 50,000, 49,000 y pico. O sea, el bounce, como dicen, la subida otra vez fue sabrosa y ahora está pues súper bien otra vez. Entonces él dice que si nos ponemos a comparar el ciclo del 2017, tuvo 3 caídas que fueron caídas, entre comillas, bajadas del precio del Bitcoin, que sobrepasaron el 33%. Y eso fue en el año 2017, en el ciclo anterior. Y esa bajada más o menos es la que hemos tenido ahora. O sea que es algo perfectamente saludable en lo que es pues el mercado de Bitcoin. Entonces, how do you see it then for the next 2022? 3 weeks. 3 weeks. How do you see it? First, for the next 3 weeks, because there's a lot of questioning, Carlos, about Bitcoin's going to the roof, right, at the end of the year. So do you see that going, like the famous 100K Bitcoin before the end of the year, or you don't see that happening? And so one thing about this market and about investment, there's no certainty. The only certainty, the only certainty are probabilities. That's it. There's no certainty about anything. So where it's possible that we can reach 100,000 at the end of the year, it's because of what just happened. And with the chart that's showing me, it's highly unlikely. Okay, but it's still possible. I mean, Bitcoin has surprised us multiple times in the past. It can surprise us again, but again, the probability of it happening has gone down. Very good. Elena, translation. Sí, and before I ask the next question, because I'm dying to ask you. Tony le preguntó, no sé si lo dijiste en español, que qué piensa Carlos, cómo va a estar el Bitcoin a fin de año, que si va a llegar a 100,000, como mucha gente ha dicho. Entonces, Carlos dice, en el mundo de las inversiones y en el mundo Bitcoin, obviamente nunca hay la certeza. Solamente podemos trabajar con probabilidades, ¿cierto? Esa es la verdadera certeza, es que vivimos en probabilidades. Entonces, él dice que viendo lo que recientemente pasó esta semana, en lo que es pues los charts, lo que son los análisis
de los gráficas y todas las cosas que analizan, él no piensa que, o sea, no es tan probable que vaya a pasar los 100.000 a fin de año, pero, como él dice, eso es lo que yo pienso, pero realmente, ¿cuántas veces nos ha sorprendido este mercado? Muchísimas veces nos sorprende, tantas veces. So, do you think that the cycle, is this cycle different? Do you think, it's going to be over by beginning of next year? Do you see it like kind of being different than other cycles, or how do you see it? It's still very similar to the 2013 bull market cycle. It's very similar. What I see in the chart, it's actually a lot longer when it comes to time frame. It looks a lot longer to me. We're not in the bear market yet. The chart shows that because of the strong bounce. As long as we stay above 47,000 and we close above 47,000 the following week, and we just retain that, then it's higher probability that we're not gonna go any lower than that. Now, if we go below 47,000 and close below 47,000 in a weekly candle, we could expect our next support at $40,000. We need to hold that. That is actually our market structure. If we go below that, then I would rethink about the bull market going into the bear market. Bueno, dice que este ciclo, y vamos a hablar de los ciclos en las próximas transmisiones del mediodía, pero dice que este ciclo es muy parecido al ciclo que tuvimos en el año 2013. Muy parecido. La diferencia es que este ciclo es mucho más largo y, bueno, aparentemente va a seguir este bull market, pero eso está por verse. Tenemos que seguir siempre o sea, siempre que no baje de 47,000, para decirlo en términos sencillos, que no baje de ahí. Si baja más de 47,000, que vuelva a ir a, digamos, debajo de 41, 40, creo que dijo, entonces ya vamos a repensarlo. Which brings me to my next question really quick. I know that I'm going extra time here, but how do you see, let's say that we go into a bear market. Are you confident that we can continue making 1%, 2%, 3% per transaction still, or do you think that will be maybe no? The trades will definitely decrease as far as daily trades, but yes, we can still make money on a downtrend on a bear market. In fact, once we've actually flattened out on the bear market, that's the best time to actually, start trading and accumulating, right? And also, you just have to look at this long term. If trades get stuck, on the bright side, right now we're talking about the dip, and we may go to 40K and all that stuff. My analysis shows that because of this dip, we may move sideways throughout the December month. Instead of going up to 100K, we may just move sideways, forming a squeeze in the Bollinger Band. I'm talking technical. But once we break out of that squeeze, that's when the next parabolic move will happen, and that it actually has a higher probability of playing out than going into the bear market in 2022. So you think it is possible that after December we have a parabolic change, and then we have the top, and then we will have probably the beginning of the bear market, is what you are saying, probably? Correct, because time and time again in bull markets, there's always what we call a blow-off top. We haven't seen it in this bull market yet. Blow-off top is when everything is just euphoria. Like your grandma and great-grandma wants to buy Bitcoin. When that starts happening, that's a sign, hey, the bull market is about to end. But yeah, we haven't seen that yet. Right now, what's keeping the price high is institutional investors. Retail investors hasn't really gone parabolic yet. Wow, that's a lot of information there.
Yo le pregunté, para el que no sepa, que le estaba preguntando que qué pensaba él, que si cuando empecemos lo que es el bear market, ese mercado que es como bajista, que si pues no vamos a tener así como que las mismas operaciones del 2-3% de ganancia por operación, muchas operaciones. Y entonces él dice que definitivo, cuando uno está en bear market, tiene un poco de menos de, pues de trades, pero que siempre igual, siempre se van a tener ganancias aún cuando estemos en bear market. Y de que de hecho el mejor momento es cuando el bear market está en camino. ¿Por qué? Porque ahí están las mejores oportunidades para cuando empieza a subir otra vez. Y que uno tiene siempre que ver las cosas no solamente en el ahora, en lo que es el trading, ganar diariamente, sino que también verlo como que para largo plazo, no solamente para corto plazo. El corto plazo chévere con el trading, pero definitivo también para largo plazo. Otra cosa que dijo que me llamó mucho la atención es que él dice que todavía no hemos entrado en esa época del bull market que sea parabólica, esa subida así fuerte. Va a llegar un punto donde uno ve hasta la abuelita buscando Bitcoin, que ahora quien está comprando mucho son las instituciones, los bancos, los gobiernos. Ustedes han visto eso que les he hablado tantas veces al mediodía. Pero todavía no está como que esa curva repentina, alta, parabólica, como dicen, del inversionista al detal, que es que va a hacer pues que esa subida sea más fuerte todavía. Entonces es muy posible, yo le pregunté, ¿será que tú ves eso suceder ahora a comienzos del año 2022? Y él dice que sí, que piensa que sí. Tony, algo que se me haya pasado por ahí. No, you cover all. You cover all. Okay, Carlos, I'm gonna ask you the question first in English or in Spanglish, which is what I talk, and then I'm gonna do the translation of the question in Spanish, and then you be ready to the answer, which is gonna be very, very, very good. First of all, I seen following you for the last or probably over 4 months that even though that you have that average between 1.5 at some point now is over 3%, but also I have a lot of operation, I have a lot of trades over 23, 24, even 40%. My question is, do you see that continuing happening, meaning this for the new people that sometimes they believe, they think that it's only 3%, Carlos is only 3%, Doha is 5%, the other one is, etc. Do you see that happening? And will you see that situation and you will hold before sell to make more profit? You understand the question, right? Right. Okay. Le estoy preguntando a Carlos que la experiencia nuestra por los últimos 4 o 5 meses que llevamos siguiéndolo ha sido a un punto él daba un promedio del 1,5% por operación, después lo fue aumentando hasta estar muy cerca del 3%, inclusive por arriba del 3% por operación, múltiples operaciones al día. You have an average of between 14 and almost 20 transactions per day. That's your average right now. So la cantidad de operaciones que Carlos está haciendo actualmente, como decimos todos los días, es entre 15 a 20 operaciones por día. Entonces, la pregunta que yo le hago es, en los casos, porque vemos muchas operaciones con un 20 y pico por ciento, un 30 y pico por ciento o un 40 y pico por ciento. Y la pregunta es, cuando él ve la posibilidad, lógicamente es una pregunta noble, ¿verdad? Cuando él ve la posibilidad de tener más ganancia, ¿él va a aguantar la venta o él va a seguir buscando el 3%? Carlos, the main question is, would you hold the sale in order to get that 20 some, 40% when the market page give you that? Or would you try to continue producing the 3% average? That's the question. Well, actually, I want to clarify something. So you've seen some of my trades. You've gotten some of my trades that were 20, 30%? Okay. Yeah, man, more than one. Yeah, so that's good. There are a few people that actually missed out on it. But like I said, I'm a very diversified trader. I don't stick to one strategy. Once in a while,
I would go for the big trades, big wins, 20, 30%, sometimes even 40, right? The reason I don't do it all the time is because if that's all I do, a lot of people are gonna not see trades for days. So there's once in a while I place that trade, and whoever got on it, it's good. But then I do a lot of 3% trades, so that way new people coming in are seeing results daily, right? Okay, And let me do that because I don't have that much retention like Elena. I am the grandfather into Bitcoin, right? No, not yet, yeah. But dice Carlos que él tiene, obviamente, él busca siempre ese 3%, 2,5%, 3% por operación. Pero cuando él ve la operación, o sea, ve la oportunidad de que el mercado le brinda de ganar el 20 y pico por ciento, el 30 y pico por ciento o el 40 y pico por ciento, como lo hemos tenido nosotros en repetidas ocasiones, y se los enseñamos a ustedes todos los días, ¿verdad? Él va a buscar eso y él aguanta esa venta para aumentar el porcentaje de ganancia, pero él también entiende de que hay muchas personas que quieren ver cantidad de operaciones, porque quizás todavía están aprendiendo cómo funciona el mercado de criptoactivos y quieren ver la cantidad de operaciones para sentirse que el negocio se está moviendo. Y por esa razón, él no retiene más las ventas de oportunidades buenas y produce múltiples operaciones de un 2, un 3%, un 3 y pico por ciento. Por eso es la razón principal. So I said that basically, in other words, you can hold it and make more profit, and but you wanna give more use to the people so they can feel that they can see, mainly the people that doesn't know, because I'm not going to sell. I'm not going to sell anything. Even though if I see profit, okay, I'm not going to sell, because we always recommend our people just to hold on. We are paying COPYPROTraders for that service. Why should you sell? And then that way you can. You mean people, not Carlo, people. No, I'm talking about people. Leave it in automatic, yeah. No, I'm talking about the people, that our team, etc. Not to give advice to go ahead and sell when you see profit, because you can see profit a lot all the time, but you don't have to sell. It would be better if we give it to you or to the trader, and so we make whatever strategic situation the trader has. Basically that, okay? So meaning that you don't see that we only gonna get that 2%, 3% per trade, and for example, in yourself, another trader can get the 4, the 5%, or the 7%. You don't see that. You're doing it because you can spread more, you can give more at the same time, but you can give a combination. Tú puedes dar la combinación de los distintos porcentajes y tener mucho más porcentaje, because, Carlos, you have way more trades than anyone else in COPYPROTraders. And I'm not being unfair to the other trader, but I'm being realistic, okay? So that you're going to continue doing that. I mean, you don't see any other strategics that you're going to be doing because of the market change or any other alternative that you have. You see that you're going to continue on that route? Yeah, especially with the recent dip, I'm constantly analyzing the chart and everything to see the perfect buy. Now, when we see a huge correction, that's when I usually start looking for those 20, 30% gains. You know, it's buying the dip and holding it. And then once we start going back up, I ride it up with the 3% gains while holding some for the big gains. Okay, question to you in translation, obviously, next. You recommend people on your trades just to follow you, to trust you, do not close, do not sell any trade
and give it that decision to you, and that way they're going to be better off. That's what you're saying. Tú le dices a la gente que en vez de apretar la teclita de vender antes de tiempo, aunque tengas ganancia, confiar en ti y dejarlo así. Is that what you're saying? Yeah, I mean, they have the freedom to do what they want to do. If they trust me to do the trades for them, which is what they're paying for anyways, right? I say, just let me take care of it. I know there's some concerns about stuck trades. I've seen it because I trade my own money through COPYPROtraders also, and I've seen the stuck trades. You have to look at it as, you have to look at COPYPRO as a long-term investment as well, you know? It's, if you have a stuck trade for at a loss, you know, it's gonna go back up. We're still at a young age in crypto, and eventually everything will just go back up. The best way is if you have extra money, then put more money in there for me to trade with. Okay, You know? dice él que obviamente nosotros estamos pagando un servicio y el servicio es ese, ¿no? Que el trader se encargue de tomar las decisiones y sacar máximo beneficio de cada trade. Pero tú tienes la oportunidad, tú tienes la opción de hacer por tu cuenta lo que tú quieras. Es tu dinero, es tu cuenta. Él también tiene su propio dinero en los trades. O sea que en la misma moneda que él la aguanta o la vende al 3% o al 40%, lo mismo está pasando en su portafolio de su propio dinero. O sea, esas mismas decisiones las está tomando él en su propia moneda. La parte del stop loss, Elena, tú me puedes ayudar, que no entendí bien. Bueno, lo que él está hablando es de las operaciones que algunas personas tienen, lo que llaman stock, que a lo mejor las compró justo antes de que hubo una noticia de what happened to Cardano, for example. Cardano had a new, supposedly was going to go up like crazy, and it did the opposite, right? And esas operaciones que se quedan abiertas por tiempo, que uno las mire como que son a largo plazo, realmente esas monedas van a volver a subir, es una cuestión de tiempo, es temporal. Las mismas operaciones que nosotros tenemos abiertas desde septiembre, por ejemplo, son las mismas que él tiene abiertas, o sea, y si fuera uno la puede cerrar, pero no vale la pena cerrarlas. ¿Por qué? Porque esas criptomonedas vuelven a subir sin ningún tipo de problema. Eso es lo que él está diciendo también que COPYPRO tienes que verlo inversión a largo plazo, no a corto plazo, no es ser un inversionista de fin de semana, porque nunca te va a funcionar en la industria de inversiones. Así no se pueden medir las cosas y nunca vas a tener éxito. O sea, cuando estamos hablando de trading, estamos hablando de traders profesionales, trading profesional, grandes ligas, y el mercado está ahí. Carlos, I'm going to put you one question here on the screen so we can answer a few of the people here question. You can read it. Since your expertise is mainly on BTC pairs, would you say that when they are implemented here in COPYPROtraders, your profit percentage will be higher? That's a question from Dashiell. So it depends on what profit you're looking at, right? As far as dollar-wise, yes, the profit percentage should be higher since we're still in the bull market. But I'm gonna stick to my 2 to 3% trades, even at BTC alt pairs, because now you're looking at BTC gains. You're not looking at USDT gains. Which is flat. When you're trading with BTC alt pairs, we're not accumulating dollar. We're accumulating more Bitcoin. So now you're getting 2 to 3% gains on your Bitcoin amount. And then when the Bitcoin price goes up, your dollar amount is pretty much going a lot higher. So if you think about it, you're double dipping at that point. Él dice que cuando la respuesta de si el porcentaje de ganancia será mayor cuando se haga el par con Bitcoin y el resto de las top criptomonedas, que si va a ser mayor, él dice que se va a mantener en la misma tendencia
de ese averaje de 3%, pero que recordemos que cuando estamos hablando de hacer el par con Bitcoin, tú estás ganando Bitcoin, tú no estás ganando USDT, tú no estás ganando el dólar flat de criptoactivo, ¿verdad? Que es el US dollar. Tú estás ganando Bitcoin que sigue subiendo y sigue apreciando. Por eso es que mucha gente le gusta tanto lo que es hacer el pair con Bitcoin. Elena, se me quedó algo ahí. No, that's perfect. Y eso, I love that because, as you said, it is more money in a bull market. It's great. Eso está buenísimo. Dice por aquí, one of the best traders out there, Carlo has matched it for me in COPYPROTraders. That's another comment. Thank you. Dice, which courses do you take in your initial stage to improve your trading skill, Carlos? The courses, it was just a company I paid for. If you're interested, contact Tony, and we'll talk about that in some other time. Exactly. Elena, any other question? I have, we cover, everybody's listening. Señores, si quieren hacer alguna pregunta a Carlos, este es el momento, nos la pueden hacer en español y nosotros lo hacemos en inglés. Any other comment, Elena? I have to say, I love the way you trade. I love it. Mm-hmm. Those little gains, the micro transactions, constantly. I mean, I think that's perfect. And I know that every trader has their own way, right? But I mean, imagine you have been very consistent. And I know the market gives the opportunities, but you know how to take them. You do between 300 and 650 closed trades per month, right? You correct me. That's what I have seen. Yeah. Between Carlo hace entre 300 trades al mes cerrado a 650 en el mes, todos entre el 2 y el 3% en promedio. And you do not give us losses, which is another big thing. Carlo no nos da nunca. O sea, es 99% de las operaciones son en ganancia, en verdecito, con buenas ganancias. Y eso es una gran diferencia también, which means that you control your risk. You maximize your trades, and at the same time, you control your risk. Some days you don't do trades, right? Once in a while, you don't do a trade because you see it too risky, correct? Or if I'm wrong? Right. Correct, yeah. That's a risk. Like, I think it was a few days ago, I did one trade, one or two, and that's it. Hace unos días atrás, fíjense, Carlo no hizo trades ese día porque lo vio muy riesgoso. Entonces, de vez en cuando él tiene un día que no hace un trade. Pero de resto es full trades, buenas ganancias, constantes. Bueno, los resultados hablan por sí solos, no hay ni que decir más nada, ¿verdad? Y no hace trades con negativo. Que I have seen the typical bots in the market, right? That you see the reports and it's red, green. And you're like, you're going to have a heart attack. And that doesn't happen with you here. And so I'm grateful for that and grateful that you came today to speak to us. And if I can ask you my last question for now. And is it possible that in a few weeks before the year ends or beginning of next year, you come here again, even if it is for a few minutes? Yes, definitely. Awesome. I'll be happy to. Carlos, bueno, dice que sí, que va a venir. Le pedí que viniera en las próximas semanas, a fin de año o principitos del año próximo. Bueno, unas semanas, y dice que sí, que claro que sí. So, Carlos, we joke about you a lot, and we said that you are an animal, meaning animal of doing trades, right? In comparison with other traders in the world. And in English it sounds bad, Tony. Yeah, but it's not an insult. In Spanish it is a compliment. Okay, yeah, when you say you are an animal, it's a compliment. An animal, meaning you don't stop. I mean, you do trade all the time. Okay, I don't know even how you have a kid, how you have time to make babies when you're so active. But it's just jokes. It's just jokes that we Latinos do all the time. Okay, I have another question here.
It says that share. It says, so even if you stick to BTC in dollar, would be higher. Understood. Thank. Higher? No. You said that it will be the same, but the profit, the gain will be higher because of Bitcoins, right? That's what you said. Yeah. Okay. So the philosophy behind that, if you're trading with Bitcoin to another altcoin back into Bitcoin to gain more Bitcoin, you never leave the market. Think about that. You've never left the market into USD, meaning you don't get risk being left behind. Because why? Right now, the market is still undervalued. Okay, so just to answer my really long-term analysis in Bitcoin and the cryptocurrency, let's just say just Bitcoin, right? Because it's the father of all the coins. Yeah. Gold by itself has a market cap of $11 trillion. Just gold by itself. Bitcoin being scarce at only 21 million that exists in the world, and 3 million is lost forever, right? All Bitcoin needs to do is hit half of that, $5.5 trillion, and we are at $250,000 per coin. Wow. So now what if it matches gold's market cap at 11 trillion, which I believe high probability in maybe 5-10 years from now, it will have 11 trillion, maybe even higher than, because they just keep printing the dollar. So when Bitcoin gets a market cap of 11 trillion, that's when we see 500,000 per coin. So why would you want to keep selling back into USD, knowing full well that we'll reach 500,000 per coin? Totally. Why not just keep 100%. accumulating? Yeah, why not just keep accumulating BTC? There you go. Totally. I've been, Elena, you're going to do the translation now because that's a lot of stuff, very good stuff right there. I've been submerged in Bitcoin since 2018, Carlos. Everything I pay on a BitPay card, MasterCard, everything I pay in Bitcoins. Okay, why transfer to dollars for what? You go an ATM machine and you can get that stupid dollar out if you need it, that you don't really need it. So that's a side note. Elena, do the translation because that's a lot of information right there. Bueno, pero la gente del equipo me ha oído decir eso tantas veces que van a pensar que es que estoy hablando al mediodía. Totalmente. Él lo que dice es que si tú lo ves, el Bitcoin tiene un máximo número de Bitcoins que se puede emitir. Sabemos que es 21 millones, ya vamos por 19 millones, 18 millones, casi 19 millones. Es un bien escaso, más escaso todavía que el oro. El mercado del oro es 11 trillones aproximadamente. Con que el Bitcoin haga solamente un trocito de eso, porque mucha gente se está pasando de oro al oro digital, que es el Bitcoin, o sea, la madre de todas las criptomonedas. Entonces, si solamente parte de ese mercado pasa a lo que es Bitcoin, el Bitcoin en un par de años va a valer ¿cuánto? $250,000 o más. Entonces, y eso sin contar, and that is without counting institutions, you know, public traded companies that should bring to at least, I don't know, 1%, 5%. People should have 1 or 5% of their portfolios in Bitcoin and Ethereum and other cryptocurrencies. Subject for another conversation, right? But definitivo, todas esas cosas hacen que el Bitcoin valga más y más y más. La gente se da cuenta, y esto es una notita mía, la gente se da cuenta de que el oro no es transportable. Gold is not easy to transport, okay? Right. It's not easy to use. Try to send gold to someone in a country where they cannot bring gold or even take out gold. I mean, many reasons why we all believe, at least if you're here, is because you believe that, right? That cryptocurrencies are the present and the future. Blockchain is the present and the future. And obviously, Bitcoin is going up. Even if temporarily it comes down because of whatever, it has happened 500 times in the last 10 years. Yep. Ha pasado que el Bitcoin ha bajado casi 500 veces en estos 10 años y siempre vuelve para arriba. Así que waiting Carlos, for that parabolic move. Carlos, first of all,
thank you very much for being here. And I have a lot of people writing here, but there's a lot of information that I don't want to keep you too long. I promise you 1 hour, and we're going to keep it there. But we have, as you know, we have in COPYPROTraders, we have an amazing opportunity not only to trade and to gain in automatic pilot, that we don't have to do anything. Even if you know how to trade, I mean, you will never know more than the expert trader. That's what I tell people, because we know how to trade. I mean, in a way that that is risky, because we cannot know nothing close to what you know. So it's not, we don't need to do that anymore. That's my main concern. The other question is that do you see, for example, how much do you have this in mind? How much money do I will need, or someone will need, to follow you in a 100% transaction? Do you have that math created in your head, or it depends on the market, basically? When you say 100% transaction, you mean I mean, like going on everything that you do. What Take would you say? advantage of all your trades for the month. Would you say 50,000, 100,000? So Do you have an idea? Since I started, I've been trying to think of a strategy for everybody to get in on 100% of my trades. I've come to accept the fact that that's not possible. All right. What I always tell people that follow me, take your total funds, divide it by either 25 to 30, and then that's the set per trade that you do. That's what I do. You're not gonna get all of my trades, but you will get good gains from the trades that I do. Exactly. That's what I do. Divided by 5. The reason you won't get all my trades is because when I do trades and you, what do you call it? You run out of funds, right? I'm gonna keep trading for the new people that are coming in. Exactly. But eventually, your trades, that stuff is gonna go through, and then you'll have more trades. You won't get stuck for 2 to 3 months. It will be the same. Yeah, it will be the same, no matter what. It will be the same sequence. Lo que está diciendo Carlos es que para seguir todos los trades que él haga no es necesario, porque lo que él recomienda es que dividas la cantidad de inversión entre, por ejemplo, en un 20%, un 15% por transacción, siempre y cuando sea mayor de $150. Siempre lo decimos, ¿verdad? Pero no es importante que participes en todos los trades. Lo que es importante es que en los trades que participas vas a coger una buena tajada cuando tú confías en la forma que él está haciendo trades. Another point, Carlos, which is very important in COPYPROTraders, is that you can also profit from the comp plan. I mean, right. we talk about this before we went live today, right? We talk about an excellent compensation plan that you can profit all the time, no limit, because if I trade, I will have a limit about how much money I have to trade. But when I do the comp plan, the affiliate plan, I don't have a limit. I mean, I can make as much money as I want, and I can withdraw that money in bitcoins all the time, many times a day. Le estamos diciendo, y él va a contestar ahora, que tenemos también la oportunidad en COPYPRO de participar, aparte de los trading, participar en el plan de compensación. Estuvimos hablando antes de comenzar la transmisión en vivo, y él me está diciendo que él lleva mucho tiempo en esta industria y mucho tiempo en multiniveles, etcétera, y este plan de compensación es fantástico porque tú puedes apalanquearte y ganar ilimitadamente dinero en Bitcoin, no en dólares, no en euros, no en moneda chatarra. Because, Carlos, there's a lot of companies out there that I call fake companies, that I call scams, right?
that I call COPYPRO the vaccine for the scams, right? We have like the vaccine, like the vaccine that we have for the virus. Now we have the vaccine for the financials, and Right. And you mentioned that this system, you can make money here and you can make money there. Any comment on that? And also, Elena, you have another question. You said, go ahead. I am in the middle asked him of because the I hour. I wanna behave because I want him to come back. So I Yes, already asked him yes. if he could be back soon. Okay, and we want to keep it in the frame of the hour. The last question here in the screen, it says, is BTC sticking to 3%? Indeed, you double dipping. You double dipping. Of course, we mentioned that. We double dipping because we're making the money on the trade and we're making the money on the price that goes high. We have a lot of questions, as you can see in the dashboard, but we're not going to cover, Carlos. We're going to be answering those by hand because we want you to come back. And we promise you 1 hour, okay? And thank Okay. you. Anything for closing, brother? I have so much to share also. So we will be here all the way through midnight if we keep talking about what I know. So, maybe next time we'll cut it in sections. I'll be here multiple times. Beautiful. You know that obviously we are fanatic of your trades, and we trust you 100%, and our people too. So let's talk about, let's commit in about 2 weeks from now. We can jump back. You prefer Sundays like today, or any other day is better for you? We'll see. You're always busy. I know you're always busy. Actually, mainly busy with family, but we'll see. I'll keep in touch with you, and I'll see the best day, so that way we can have a flow going on the same day every week. You know? Okay, that's beautiful. That's beautiful. Yeah. So Elena, Thank you so much for being here. We I've also appreciate. noticed. Go ahead. You're sure? I told you so. Mine, I should say, pay me in Bitcoin. Well, one more thing, just to have a peace of mind, we are still in an uptrend in the longer time frame. If you look at the weekly chart, you will see that what Bitcoin is doing right now, or the cryptocurrency is doing right now. We're doing 5 steps up, 4 step down, 5 step up, 4 step down, 5 step up, 4 step down. The end of the day, we're still 1 step ahead. So. So it's going well. We can see that. I can feel that, because as you two have the same experience. I've been in this industry since 2016. Back that time, it was 578 Bitcoins. Look what it is right now. So every time it goes up, I mean, no brainer. Como él dice, voy a traducir eso, como él dice, que no se olviden que todavía estamos en el trend up. Lo que pasa es que muchas veces es 4 pasos para adelante, 5 pasos para adelante, 4 para atrás, 5 para adelante, 4 para atrás, que eso es normal, eso es lo que pasa muchas veces. Así que muchísimas gracias. Thank you so much, Carlo. I'm gonna put here only the last comment, because it's gratitude. It says, excellent interview, Tony and Elena. Thank you for bringing Carlos. Thank you very much. That's the people. Thank you, Carlo. And we will see you. We will be speaking to bring you here so that people keep learning from you. Thank you so much. No problem. Thank you. Thank you very much. God bless you, man.